हेलो। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ estate ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 333 2273। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵ ਜਨਮਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ PC24 RETV ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਬਾਇਰ, ਹੋਮ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੀਸਿਟ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਤੋਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ 7789991531 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਚ ਐਲਬੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮਿਚ ਐਲਬੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੋਰੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ ਨੇ ALS ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਇਰਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਸਮਵਨ ਹੂ ਲਵਡ ਡੈਂਸਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ ਹੂ ਕੁਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਲਿਫਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅਪ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਸੋ ਮੋਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ he kept giving. The least he could give was his smile till he passed away. ਸੋ ਮਿਚ ਐਲਬਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 7 ਕਿ 8 ਟਾਪ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਫਨੇਜ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇ ਡਿਟਰੋਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ www.saydetroit.org ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਫਨੇਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ www.havefaithinhaiti.org। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ mitchalbom.com ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਚ ਐਲਬਮ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਮਿਚ ਐਲਬਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਰਨ ਦਿਸ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਂਗਰ ਇਜ਼ poison. Holding anger is a poison. It eats you from inside. We think that hating is a weapon that attacks the person who harmed us. But hatred is a curved blade, and the harm we do to ourselves. Learn this from me. Holding anger is a poison. It eats you from inside. We think that hating is a weapon that attacks the person who harmed us. But hatred is a curved blade, and the harm we do to ourselves. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਗ ਸਕੋ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮਿਚ ਐਲਬਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ PC24 RETV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। I would love to host you on this platform and have people hear your message. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws,
notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। rental.ca ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, rental.ca ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ average rent for all Canadian properties listed on their website in July was $1,934, which was up by 10.4% year over year and up 2.6% monthly. The average rental rate is now, they say, is $20 cheaper than the market rent in when it was peak in September 2019.
We're going back. The median rental rate was $1,799 in the month of July 2022, which was up from 1750. ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ $49 ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ 1750, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9% ਅਪ ਆ $1649 ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। rental.ca ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ 836 ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2500 ਤੱਕ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, 1 ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ $2,500। So 1 bedroom rental in Vancouver, BC is $2,500, which is 3.6% higher than the last month and 14.4% higher than the previous year. For 2 bedroom in BC, the average rent is $3,630. It is 4.8% higher than the last month and 19.4% higher than last year, year over year. In North Vancouver in BC, British Columbia, 1 bedroom is going for $2,411, which is 5.1% higher than the last month and 26.6% higher than the last year. This is for 1 bedroom. For 2 bedroom, the rental is $3,131, again 4% higher. So 1 bedroom went up by more, that is 5.1%, and 2 bedroom went up by 4% from the last month and 17.6% up from the last year. In Richmond, BC, it's another municipality there. People who live in BC understand it. The rent for 1 bedroom is $2,292, 6.9% higher than last month and 31.4% up from the last year. For 2 bedroom, the rent is $2,782. For 2 bedrooms, 2.9% higher, 26.5% higher than last year. So that means more and more 1 bedrooms are in demand there. That's why demand and supply offset makes the house values or rental values go up. In Toronto, Ontario, the 1 bedroom rental is $2,257, which reflects a 4-point increase from the June rent and 21.6% up from the last year for 1 bedroom. For 2 bedrooms in Toronto, the rent is $3,259. These rents are still lesser than those of Vancouver. So 2 bedroom went up to $3,259, and this reflects 7.8% increase, which is 25% annually. So Etobicoke, the 1 bedroom rental is $2,007, slightly up 1.7% and 11.5% up from the last year. But for 2 bedrooms, it went up by 3.5% and ended up at $2,582 and 9.3% higher than the last year. In Gulf, 1 bedroom is going for $1,983, which has actually dropped. I guess it may be due to university or break or whatever. 0.7% down from the month of June and 15.7% still higher than the last year. 1 bedroom close to $2,000, and 2 bedrooms are leasing for $2,255,
It's again another drop of 0.7% or increase of 12.8% annually. North York is also cheaper, $1,913, reflecting 2.3% increase from the last month and 14.6% increase from the last year. For 2 bedrooms, the rent in North York is $2,469. It is up by 2.5% and up 21.9% from the last year. Coming to Mississauga, 1 bedroom in Mississauga is going for $1,862 and 1.7% increase, 6.2% increase for the whole year. Annually, for 2 bedroom, the rate went up by 12.4%, but rate dropped by very minor percentage, 0.1% for 2 bedroom. 2 bedroom going rental rate in Mississauga is $2,394. We're talking about apartments. Kitchener is up 0.2% for 1 bedroom, and those 1 bedroom apartments are leasing for $1,829, and 2 bedrooms are leasing for $2,182, which reflects 3.2 month over month increase and 23.5% annual increase. Vaughan is another municipality where people like to rent, and the rent for 1 bedroom is $1,825, 5.6% higher than last month and 7.4% more than the whole year. $2,396 is the going rental rate for 2 bedrooms apartment, 8.1% more than last month and 12.5% more than previous year. So Brampton is 9.6% for 1 bedroom, ending at $1,772. And for 2 bedrooms, they are leasing $2,388 to $2,400, which is 16.4% increase. Overall, it went up by 33.2% from July 2021. Hamilton is going up in rental for 1 bedroom as well as for it's going up for 1 bedroom but dropping for 2 bedrooms. 1 bedroom rental rate have gone up by 5.7% in Hamilton. 1,694 is the going rent and 2,024 is the rent for 2 bedroom, which is 1.5% drop from the month of June, but close to 15% increase from the last year. So these are some interesting rates. All other rates are like lesser and lesser. The lowest rate is in Lloydminster, Alberta, $836 for 1 bedroom apartment and $977 for 2 bedroom apartment. The increases per month for 1 bedroom was 6.2%. 4.6% increase was for 2 bedroom, but over the year 1 bedroom went up by 16% and 2 bedrooms went up by 17.1%. The next highest rate for rental is Saskatchewan, $987 for 1 bedroom, 1.5% more than June and 7.8% more than July last year. For 2 bedroom, it is $1,153.9% up from June and 9.2% up from July last year. Regina, Saskatchewan is again $999 for 1 bedroom, reflecting drop of 0.3%, but 2.3% growth from last July. $1,196, 2.7% up for the 2 bedrooms, up from June and 3.1% up from July 2021. So how do you like these numbers? What do you think is going to happen? So these rates are going up by single family, and if you talk about single family, townhome, condominium apartment, rental apartments, the rates are differently priced. Throughout Canada, single family prices have gone up. In January, they were leasing for $2,652. In July, they are leasing for $3,043.
$3. This is how the rents have gone up from January to July this year for single family homes. For townhomes, the rents have increased from $2,149 all the way up to $2,465. And condominium apartment have gone up can and Kuwait from $2,262 all the way to $2,306. And for rental apartments, $1,642 up to $1,743. So average rent basically, these are all the average growth rates, how the things are going on. So I hope this data will give you some insight into if you should be investing into rental units and which municipality you want to invest. So townhomes have seen average rental rates increase by 17.3% annually, right? And single family homes have gone up by about 14.1% year over year nationally. And rental apartment, they have shown an increase of 7.7% from the last year. So this is how the statistics are changing everywhere. So if you go by average rent province wise, in BC the average rent in July is about $25.90. Alberta is $13.28. Saskatchewan is $1,087. Manitoba is $1,377. Ontario is $2,332 next after BC. Quebec is $1,718. Nova Scotia, we are looking at $2,222. So the top three provinces are BC, Ontario, and Nova Scotia. So this data is just reproduced from rental.ca, is given with the intent to educate you. There is no representation and warranty for this data. If you need more information, please ask your realtor or speak to local professionals in those markets. As far as average rent and annual change in average rent for condo and rental apartments by bedroom count is concerned, there are certain select provinces we are talking: BC, Alberta, Ontario, and Quebec. Condominium apartment for one bedroom are up by 23.1%. Two bedrooms are up by 32.2%. Alberta, their one bedroom dropped by 0.9%. Two bedroom went up by close to 9%. Ontario, one bedroom rental rates went up by 19.6%. Two bedrooms are up by 14.9%. We are talking about year over year. Quebec City, 11.7% up for one bedroom and 10.8% up for two bedroom. And rental apartments, those are specifically designed for rent purposes. 8.6% went up by for one bedrooms for BC, 3.6% up for two bedrooms. And in Alberta, rental apartments went up by 7.4% for one bedroom, up by 5.7% for two bedrooms. In Ontario, the rental apartments went up by 11.7%. The highest one in the rental apartment increase for one bedroom. For two bedroom, the rent went up by 13.8%. In Quebec City, the rental apartments are up. It's for one bedroom, 8.1%, and 2.5% up for two bedroom apartments. So these are the rates. And then there are municipal rental. I'm not going to go into those details about municipal rental. Is extensive data. If you need more information, I can send you the full report. Let me know if you need this. Call me at 647-333-2273. I shall be more than happy to share this report with you. Now we will move on to our next topic about how the housing has been changing in Peel region, and we'll talk
about York region and the major municipalities. The data you are looking at in our those tickers up and down reflects the older data in July, mid of July. It has not been updated, so it will be updated very soon. But this is still good data to understand and see how things have been changing. Buying a house today has to consider one important fact, and that factor is what would be the price of the property you purchase today when you close it. You have to anticipate that price. It is a reverse of the market from 2017 all the way up to 2020 before COVID or 2019. So during those times, people were buying frantically. Banks were approving mortgages frantically. The rates were historically low, but now everything is up. So now if you are buying a house today, consider the price 3 months down. On an average, the drop in prices for different municipalities ranges between 1.5 to 3% per month. Make sure you factor those numbers so that when the house is appraised, you do not have to get stressed. You don't have to feel, suffocated or entangled. You should be very relaxed when the closing comes up. Make sure you factor, you see your house from the point of an appraiser. Appraisals are coming less based on when you are closing, and they are also taking into account, this is to my best judgment because everybody knows the news, that Bank of Canada may go up by minimum 50 basis point. My good guess is 75 basis point. This silly stress test has to go. It doesn't mean any sense right now. I have some applications which are, getting very tough because the stress test is coming in the way of those people qualifying. Getting a rate for $7.99 and qualifying at $9.99, it's too much. It has to be controlled as well. So when the stress test was introduced, it was expected it was being tested against higher rate. Higher rate was 5.25%. So what happened? Are we expecting the rate will go 13%? If that is the case, well, I totally understand 200 basis point over contract rate or 5.25% stress test rate or qualifying criteria, whichever is higher. But I don't see that happening. Let's see. Let's hope for the best. We'll see how the statement comes in. Statement is a few days down the lane. So when the policy rate is announced on September 7, when the governing council meets, we'll see what happens at that point in time. So right now, the purchasing of house has to take into account the upcoming announcement, the point of view of an appraiser before you write your offer. Even if you decide to write an offer and the seller doesn't agree on lower price, like asking price by 5 or 6% down than what they're asking, so you should always try to include a clause which says seller will have to adjust the price should the appraised value by a reputed appraisal company comes lower by more than X dollars. So that lower by is your threshold, a money that you can put extra. But if you think you have no money to put extra into the purchase price, then yeah, you can just say the seller will agree. Seller shall drop the price to the appraised value. So get that clause in and try to get it accepted. If it doesn't work, then I think you should walk away. We don't know what's going on, what's going to happen with the appraised value. It's a third party assessment. Banks request. Sometimes they can do appraisal over their desktop, but most of the time they send someone down there, an appraiser who is certified appraiser by Appraisal Institute of Canada or maybe other regulators, where they go into the property, they assess, they
include the economic conditions, they include the surrounding, is the train track behind you, or there are any environmental hazards hazards present around. They have to consider all those things before they decide on a price. So make sure you are aware of those things when you buy a house. It has to take into account all the factors that can affect the property value on the appraisal day. So don't get surprised if the appraisal comes 100,000 less than what you offered. That is very possible. Okay, so how do you like the program so far? Can I have your comments? You can share your comments using any platform. So oh my goodness. Look at this road shifter, Rakesh. This guy, he says he curates art from cow dung, from fresh, moist to dried powder dung. Holla at me if interested. I don't know how he thought this comment is relevant to my broadcast. But anyways, this is what we have been talking. The house prices are crazy low. I know you have issues buying, but maybe you can think about buying in another way, such as co-ownership. Co-ownership can work great if you have a few like-minded families which decide on buying a property together and then setting boundaries. Of course, those are hypothetical boundaries. It's kind of percentage share in the equity. There are no real line drawn in a co-ownership. There are rules and regulations that you have to be careful about during ownership. And you may have to look up at the zoning bylaws if they allow you co-ownership, and if someone wants to quit co-ownership anytime during occupation, what are the remedies? Will you buy the share at what rate? If they want to bring a third party in, what kind of person should be there? You have to be careful about the human rights legislation and applicable laws. It is very important that you go through a course, which is a course technically mandatory for homeowners. It's a free course. It's kind of walks you through the whole human rights thing. You Google it up online. When I have time, I will try to find the link and share in my broadcast. So those things are very important, that when one of you is a passive investor in a co-ownership, how can he lease it out? Do you want specific type of people, or it is open to everyone? So make sure you have bylaws, and the bylaws are not in contravention of human rights, because if they are in contravention of human rights, then human rights legislation law always upholds, and it precedes everything. So you may write anything, but the best thing is consult a lawyer or a human rights specialist who can advise you exactly about how to go about drafting your bylaws for co-ownership if you have to. Otherwise, for two families, I don't think it would be a big issue. But if there are more than two families, and if it is a duplex or quadruplex, you need to make sure all those units conform to the city's zoning bylaws. Do not do anything against city laws, because then you will end up paying a lot of money in penalties. Also, I have seen many people, they buy a house together, but then they decide to put partitions wherever they want. This is not recommended, not at all. I have seen a house I went to see in Etobicoke. The guy has rented out and he was complaining about one tenant not paying the rent. So I went to see his house, and he had made partitions at random. The partitions ended a few inches before the ceiling, but he had very weird, and I think that was kind of a death trap rather than a proper rental setup.
He made many units in his bungalow. It was 3-bedroom bungalow, but then he made about 6 rooms upstairs and maybe 5 or 6 rooms downstairs. And I suggested him that he cannot proceed against the tenant, the one who is not paying the rent, because if he does, if a case is filed, his property will be called in question, and he may end up paying way more money in damages or penalties than he will receive. I don't know what happened after that, but this was my suggestion to him, and I just walked away from the property because I didn't want to deal with it. Getting a mortgage on such properties is very tricky. Banks don't want these kind of arrangements in a property. If you are looking for mortgage, and if the house is you have changed the entire layout, I may not be the best person for your mortgage. You have to declare exactly what you did to the property, and I'm not going to lie with you. So keep watching this PC24RE TV. We will be back after this short breather break. Thank you very much for staying with us. Please like our YouTube channel, which is PC24RE TV. I shall be more than grateful for this act of generosity. Thank you very much. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today.
DP Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE TV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵਰਥ ਵਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.6% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰ CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੂਡ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਲੈਸ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜ, ਨਾ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚੇਂਜ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ 7 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਓਵਰਨਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੂਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ RBC ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰੂਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ 4 ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਫਲੋ ਆਫ ਨਿਊ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਬਾਊਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੋਜ਼। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਘਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਫ ਨਿਊ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਰੀਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈਟਸ ਅੰਡਰ ਦ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਮੋਰ Canadians opt to live in smaller groups, the number of households is on the rise. As these forces gain strength, over 700,000 more households will be formed in Canada by 2024 compared to 2021. 700,000 households will be added. 700,000. It's a number to reckon with. Will be added by end of 2024. The bottom line, as per the report, is together immigration and shrinking households are among the forces that will bolster Canadian housing demand and protect against a full-blown housing crash. How do you like it? So ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਊਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ 2023 ਤੱਕ about 20 to 25% drop ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, and we are talking Canada wide, guys. We are not talking Toronto wide, we're talking Canada wide. So do not miss
ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 20% ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕਦਾ 10% ਹੋਵੇ, ਡੀ ਟੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ 'ਚ 15% ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਟੈਸ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 40% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜੇ। So you have to understand that numbers make sense only if you consider them as per your requirement, not overall, not composite. So together, immigration and shrinking households will not let the housing market to crash. This is a good thing. I'm not saying from my side. This is RBC report that I'm representing and that I'm presenting before you. It is not just immigration, they say, it's shrinking household. Canada, the report says, is in the midst of steep housing correction. We agree. And though this cycle has yet to fully play out, it's still in the play, it is unlikely to morph into the type of prolonged spiral observed in US during the 2008 financial crisis. One of the main reasons demographic demand for housing in Canada is very strong and is getting even stronger. The report further says that it is expected that number of Canadian households to rise by 730,000 by 2024 compared to 2021, adding 240,000 new households annually. Immigration is key to this surge. Ottawa's targets are set to bring in a record 1.3 million new permanent residents, adding 555,000 new households by 2024. Another critical factor that we just spoke about is the households that are getting smaller for decades. Even a relatively small decline in average household size has a profound effect on the number of new housing units required to shelter Canadians. For example, over the 5 years up to 2021, this is as per report, I'm just reading it. Over the 5 years leading up to 2021, the average household size declined by 0.02 per people. And this was, they say, enough to raise the total number of households by 140,000 or close to 30,000 in 1 year. We're talking about 2021, 2, 3, 4, right? So divide that by those numbers, 30,000 years household add ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ household ਦਾ size 0.02 ਜਿਹੜਾ people decline ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ 0.02, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। This trend will be responsible for just under 90,000 of 730,000 new household created by 2024 and will provide a significant boost in housing demand. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ demand ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਰਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਸੂਨ regardless of the interest rates, if they are high or super high or mediocre, you will see the housing prices holding up and then shooting upwards. So make sure you are able, you have countermeasures for that. Household size ਜਿਹੜਾ ਇਹ decades ਤੋਂ decline ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1851 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ it has never went up. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ have been shrinking before confederation। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦ ਐਵਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1940 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4.3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 6 ਤੋਂ 4.3 1.7 ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.4% ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦ ਨੀਅਰਲੀ 30% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 30% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ 6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 6 ਘਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। 6 more shelters, be rental or be purchased or owned ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Canadians are also opting to live alone and are starting their families later. The share of youth adults 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ living as a couple fell to 43% in 2021 and 48% and from 48% in 2011. And the mean age for mothers at the time of childbirth has increased by 3.5 years since early 19th. Canadians who became parents later typically have fewer children, further perpetuating the trend of shrinking families. At the same time as average male life expectancy increases, elderly Canadian couples are living together longer, though we will continue to see a rise in the number of widowed seniors living alone. As Canadian baby boomers age and live longer than prior generations, many will stay in their homes for longer. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 7,30,000 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 2024 ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ RBC ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਏ, ਹੱਥ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ they don't want to be told what to do. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਨਾਊਂਸਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆ ਸਕਦਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਲੋਨਲੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਏ ਹੈ, ਕਲਪੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ enjoy yourself, make the best of your abilities। ਇਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, keep your anger away from you because it's going to burn you more than it's going to burn the person who you hate। Thank you very much ਜੀ।